Yolda dünya benim, karavanla serin. Rotam yok, kalbim neredeyse orası evim. Her şehir bir film, gece başka bir dil. Üsenco gibi gezerim, bu bir yarış değil. Yolda dünya benim, harita elimde. Rüzgarla savrulurum, özgürüm derimde. Yüküm değil bavul, kafam hep derinde. Dünya küçük geldi, şimdi sırada evrende. Uyandım bir yerde, adını bile bilmem. Ama vibe güzel, dostum var, yeter ki dinlen. Karavanım evim, yolum ilham verir. Hayat bir seyahatse ben sonsuz biletin. Bazen Balkan, bazen Paris sokak. Güneşi kovalarken geçer her durak. Ruhu özgür biri gibi, kimseye hesap yok. Geri dönmem artık, bu dünya bana çok. Yolla dünya benim, karavanla serin. Rotam yok, kalbim neredeyse orası evim. Her şehir bir film, gece başka bir dil. Üsenco gibi gezerim, bu bir yarış değil. Yolda dünya benim, harita elimde. Rüzgarla savrulurum, özgürüm dilimde. Yüküm değil bavul, kafam hep derinde. Dünya küçük geldi, şimdi sırada evrende. Pasaportta damga doldu ama ben doymam. Yeni kıta, yeni gün, yeni ruh bulmam. Yolculuk bir çılgınlıksa ben deliliğim. Amesem gibi bağımsız, bu benim kimliğim. Wi-Fi yoksa dert değil, yıldızlar var. Bazen dağ, bazen deniz, bazen ayaz var. Ama ruhumda ateş, içim kıpır kıpır. Yolun çocuğuyum, yürürüm gece gündüz. Yolda dünya benim, karavanla serin. Rotam yok, kalbim neredeyse orası evim. Her şehir bir film, gece başka bir dil. Üsenco gibi gezerim, bu bir yarış değil. Yolda dünya benim, harita elimde. Rüzgarla savrulurum, özgürüm dilimde. Yüküm değil bavul, kafam hep derinde. Dünya küçük geldi, şimdi sırada evrende. Evet, selamlar. Bugün keşfetmeye devam ediyoruz. Hangi devlete geldik bugün denize? Skopje'ye geldik. North Makedonya'nın başkenti Skopje'den selamlar. İlk günümüz. Bir gezelim bakalım. Skopje. Allah şansımıza. Şansımıza. Bugün kar yağmış burada ama hava yumuşak. Evet, bu merkezin başlangıcı. Eski tarihsel bir yer. Böyle devam edeceğiz. Gel bak. Anımsatiri biraz Sofya'yı bize. Ama daha tarihsel. Gel. Gel bak. Böyle buradan doğru naprav dedi. Odeş gel. Odeş dedi na merkeza. Hem Türkçe konuşuyorlar biraz. Eski Türkçe. Hem ofta bak kebaplar kokuyor. Her taraf kebap kokuyor. Osmanlı'dan kalan çok tarihsel yerler var. Ve konuşmalar var. Eski Bulgaristan. Üf de her taraf kebapçı kokuyor. Güzel reke var geçeri ortadan. Böyle. Ve bu arada DJI Osmo 3 ile bir deney yapıyoruz. Uzun zamandır beri kullanmıyorum DJI Osmo paketimi. Bakalım görüntüler nasıl çıkacak. YouTube'a devam. Öyle. Nerede meşhur köprü? Bayağı da bir kalabalık köprü. Baksana. Gel geçelim bakalım. Böyle köprü. Bu adamlar kim? Ne yapıyorlar? Ne bekliyorlar? Bilmeyiz. Buradan ahiretten kızlarıma çok selam. Selin'e, Sevinç'e, Efe'ye, Elif'e. Böyle güzel bir ortam.
De yazarlar, çizerler. Aslanlar var. Yani Sofya'nın Love of Most'u diyebiliriz. Değil mi öyle? Aylardan Februari, 17 Februari bugün 2025. 17 Februari 2025. Burası dedi parlamento davası yeri dedi. Bir şeyler deneyelim burada mı? Olmuyor sanki. Tamam. Kendimizi de çekelim acık. Hatıra kalsın Sofya'dan, aman Skopje'den. Üf. Ne de çok kadın kebapçılar gele kukla burnuma. Ha? Yiyeceğiz sonra. Aç değil misin? Bulgaristan'ı koktu aynen. De her taraf kahve restoran de bak böyle devam ediyor. Ne? Sen shopping isteyiz AMV. Tamam. Bulacağız. De, kuşlar yerde geziyor. Akıllı kuşlar. Uç. Böyle bu taraflar hep dükkan, hep restoran, kahve. Biraz otururuz. Enteresan bir yer ha. Değişik. Zaten insan gelmediği bir devlete geldiği zaman görmediği bir yeri her zaman güzel gözüküyor. Sonuçta değişen olan tek bir yer. Bunu neden diyelim? Çünkü çok ülke gezmişim. Çok şükür. Sonuçta zamanla insana böyle her taraf aynı başlıyor gelmiyor. Buradan dumanlar geliyor. Otel, bar, restoran. Allah Allah. Hem otel, hem restoran, hem bar demiş. Ya. Nerede? Trgovski Center yazıyor. Bak. Trgovski TSK. Ne? Gradski Trgovski Center yazıyor. Exit. Ha? Oo, bu köprüde de toplantı var. Bu köprüde de toplantılar var galiba. Ha? Baksana. Reka'da bayağı ıslak yer. Gimbal'ım karıştı. Wow, bu güzel oldu. Gel ya, bak. Wow. Hayır. 180 derece değil. 90. Ha? Olsun mu ya? Görelim. Wow, bu güzel oldu. Gel ya, bak. Wow.
Hayır. 180 derece değil. 90. Ha? Olsun mu ya? Görelim. De. Burası da o meşhur köprü. Makedonya'nın o Osmanlı köprüsü. Gece burası çok güzel Şile denize. Eğer gece kalırsak geleceğiz. Köpekler bu arada boşta mı? Değil mi? Her tarafta bir toplantı var. Atlar, insanlar köprülerde. Baksana. Bunlar neyin peşinde acaba? Ha? Bir tartışmanın peşinde. Prensler, her tarafta pametler. Sen kim abi? Sen... dur şimdi sana yapabiliriz böyle. Bir dakika. Şimdi deneyeceğiz bir şeyler. Hop. Yapamıyorum bunu. Skopje dedi bak. Fulfilled. Nein. Baksana. Böyle bakınca cami güzel gözüküyor orada. Osman Paşa Camisi dediler. Oraya da gideceğiz Allah'ın izniyle. Kral orada otur yeri. Baksana arkanda. Şimdi göreceğiz bak evet. Gel. Atlar burada. Gel bakalım. Wow, burası işte meydan. Çok büyük burası. Ha? Burası çok büyük aslında. Evet. Ben tarihi binalara bakarken eşim Kaktuvinegi amevileri arayır kendileri. Halkbank Vajni se Lugeto. Burger King istemeyiz. Avrupa'dan geldiğimiz için biraz Balkan yemekleri yiyeceğiz. Güllaç dedi ye dedi. Ne dedi? Çok hayırlı. Hı? Çok hayırlı. Dikkat et. Skopje. Atlantis. Marriott Hotel. Bak dobrasını tutacaksın te Marriott'u. Keşke de tutayımmışım. Tam center'da ha Marriott. Aynı fiyatta. Hilton'da kaldık. Hilton Oteli çok güzel, çok lüküs lakin uzak. Her tarafa uzak. Taksiyle gezme mecburiyetinde kalıyorsun. O yüzden de Gazino Skopje Marriott Oteli size tercih ederim. Eğer merkezde bulunmak isterseniz, görmek isterseniz her tarafa yakın Marriott Otel. Evet. Aslanlar, atlar, değişik. Skopje. Ha? Değişik bir yer. Burası da bana Roma'yı anımsattı. Ya. Savaşçılar, Bizanslılar. Sofya'da hani böyle şeyler var. Sofya'da aslanları. Ya. 5 milyon euro vermişler toplam ete. Demin takside de söyledi adam. Dehşet dedi, çok pahalı. Samsonite, ha? Tsar Samuel. Nerede bak Tsar Samuel. Bizim köyden herhalde Samuel'den bu adam. Kendisi eskiden oradanmış. Hı? Burasında denize Şanzelize'den de bir şey yapmışlar ha. Bak. Şanzelize'yi hatırladı yeri. Makedonya yazıyor üstünde. Namak van Şanzelize. Ondertussen. Ha? Pazarı. Hangi pazarı?
Hangi pazar? Pazar. Çok pazar var dedi. Evet. Birinci günümüz hızla devam ediyor gezmeler. Mollar, ameveler, kebaplar. Hani evet bir tümbek çeşittik. Uşak o kız dilo. Evet böyle gezmelere devam ediyoruz daha. Birinci günümüz Skopje'de. Alt üst ettik burasını. Şimdi meşhur eski köprüye biniyoruz. Nerede? Meşhur Skopje. Ha ver paramı. Al burada. En küçüğünü. Dikkat et. Ha? Buldun mu? Ne kadar? Tamam da aldı. Hadi. Evet, bu da Skopje'de, Makedonya'da şarkıcı bu soğukta yerde oturuyor. Bravo. Bravo, 5 dobro. Te Balkan'a bak, Balkan'a. Evet, ses saldı bize. Bak. Dur işte bir kadın bir video yapacağım. Balkan, arkaya Balkan bak bayağı büyük görüyorsun. Evet, Skopje'den İbrahim Tatlıses şovu geliyor. Tamam. Teşekkür ettik. Ne yapıyorsun? Sen de mi video yapıyorsun? Hadi gel. Gel devam edelim. Geliyor musun? Evet. Beni gördüğünce o da motive oldu. O da telefonunu çıkardı. Hiç sevmezdim. He? Fotoda hiç çıkmadın ne sen? Hı? Kız da Ne yapıyorsun? Video mu yapıyorsun? Kaleler orada. Tamam. giremeyeceğim diye. Hayır. Ne bileyim? Hayır. Kız da geç kızı dışarı. Çok kadın yap beri kız Te. koca erkek yap. Kaleler orada. Aa, çok memnun bu köpek. Hürrem Sultan bak. Hürrem Sultan yazıyor. Şimdi bu köprünün Balkan'a doğru öteki tarafı Makedon Hristiyanlar tarafıymış. Bu tarafsa daha çok Müslüman tarafıymış. Zaten Hürrem Sultan falan çıktı. Camiler. Biz tabii ki bu tarafa geçeceğiz. Buralarını keşfedeceğiz. Buraları böyle her taraf atlar, savaşçılar, popazlar, beltler, her taraf öyle dolu. Kaleler, coffee friends,
De burada da var. Ben platları buldum. Neleri? Maymoda. Hani platlar? Tamam gel bu taraftan o zaman. Böyle. Burası pahalı. Hı? Platları şimdi bulacağız. Skopje orijinali burada. Adam koşmaya devam ediyor. Te plat dükkanları te kek. Buradan neydi dükkanın adı? Hı? Te platla bak. Gel bak. Oy. Çamura dikkat. Opştina. Hani oçna optikaymış. Çok pamet, çok şey. Süvenir dükkanı Deniz abi bak. Buradan da bir şey almam lazım. Gel. Wow, şu peyzaj var ya şu güzel gözüküyor ciddi. Ha? Güzel gözüküyor değil mi? Evet. Ne? Ya. Bak zaten. Ha dur doğru mu gidiyoruz? Nerede? Bak Şişa Lounge Hürrem yazıyor. Brah 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 brah. Telefonuna baksana. Bakıyorum. LCY2 arıyoruz bu arada. Ceketim yırtılmış durumda. Feci gözüküyorum. Tam bir kloşar gözüküyorum. Bu kadar gezmeme rağmen. Ayıp. Hatta burada da var şu suvenirler. Ha? Burası bitak gibi, pazar gibi bir yer. Öyle. Ha? Bunlar bir şapka da lazım olalım mı? Kafam üşüdü. Em dedin alacağım, almadın. Hürrem. De. Sen geldin mi? Bir döner. Her taraf köfte, her taraf döner. Tatko, mako. Böyle daracık sokaklar. Evet. Bir tane Makedonya şapkası giymek zorunda kaldım çünkü kafam döndü. Böyle hazırsız geldiğimiz için. Söyle. Cami burada. Pahalı. Dil öyle çok pahalı. Ama şeyler pahalı. Paylaştılar şeyler pahalı. Buraya sapmamız lazımmış gel. Tekdeyiz kebapçı mı? En meşhur kebapçıya gidermiş. Evet. Altınlıcılar. Burası kapalı çarşı gibi değil ama açık çarşı. Stargrad. Altına para yok. De bak fistankaları göster. Fistankaları göster. Ne? Evet, fistankaları gördük. Evet. Makedonska radyo televizya buradan çıkıyor arkadaşlar.
Gördüm. Evet. East Gate, Makedonya Mall. Gelmeden olmuyor yeri. Çok büyük mallar var. Mollar, mallar. Tüm şeyler bunlar çok meşhur böyle devletlerde. Travel Tree by Hilton Oteli in Skopje, Makedonya. By Denica Ruseva. Al çantamı. Ay. Kim o? Bu da balık Geç. Makedonya kahvesi. Skopje. The lobby. Ne oldu? Oldu. Nasıl? Burasının kahvesini. Bastırdın mı? 202, 206. 202. Devlet Spa nerede? Ama hem de bizim katta. 206. Aha, asansörmüş orayı. Aç bakalım. Ne? Asansör gidiyor oraya. Sok kartayı. Bakalım odamıza. Peki. Bıraktık. Çok temiz. Uy. Uy. Tertemiz. Bay Hilton. Ayaklar acıdı bugün. Ayaklar Birinci günden. oldu. Yes. Bay Hilton. Başladığımız lokma. Ulaşıldım. Harbi böyle işte mi? Prachtig. Evet. Şu anda bir test yapacağız. Skopje'de ikinci günümüz. Gel. Skopje'de ikinci günümüz. Tiyatronun önünde bekliyoruz. Aha. Bugün Deniz Aruseva'nın doğum günü var. 18 Februari 2025. Selamlar Skopje'den. Gel bakalım şimdi. Takip etsin bizi. Bakma öyle de takip etsin bak. Ha? Takip ediyor yeter. Nasıl? Ya. Ya bakalım bir deney yapıyoruz. Sesim umarım şu anda iyi geliyor. DJI Mic 2 ile
Şu anda kayıttayız. Stone Bridge, Müze na Makedonska borba za zdravnost i samostalnost yapı yeri. Bakalım. Kameram beni şu anda çöpün üzerinden takip ediyor. Lakin sadece 180 derece dönebiliyor arkadaşlar. Biraz şöyle yapacağız. Böyle. Ha? Ben de gezdim. Böyle bir gösterelim. Böyle. Evet. O kadar. Şimdilik kanyon deresine yolculuk yapacağız. Dronlarla uçmaya takipte kalın. Белгийски барон, летим като звезди, дронове в небето, над всичко сме ние. Събира екипа, играта е в ход, в този свят сме легенда, бро. Белгийски барон, стилът е елитен, летим като дронове, ходът ни е хитър. Където стъпим, оставяме следа, светът ни гледа, няма как да се скриеш от това. Влизам като буря, нося ритъм и рими, качвам високо летвата, стигам върхове незрими. Светлините мигат, адреналинът крещи, нашата сцена е небе, пълно с мечти. На фронтове вървим, но не с оръжия, брат. Това е стил, класа, движение напред свят. От Белгия до света разнасяме шум. Когато ние летим, другите са в застой сън. Белгийският барон, летим като фронтове, дронове във въздуха, над всички сме готови. Скоростта е нашия живот, движението е закон. Където и да сме, домът ни е нашия трон. Лети високо, виж света отгоре, няма място за слабост, нито за спорове. Нашата мисия е ясна, покори върха, всяка стъпка доказваме, че сме властта. Екипът ни е здрав като часовник швейцарски, всеки ход е точен без пропуски и неясни. Баронът носи класа, стилът е в кръвта, докато другите мечтаят, ние пишем историята. На всеки километър оставяме следа, лук, скорост и мощ, това е нашата съдба. Белгия е началото, но светът е платното. Ние сме тези, които пишат бъдещето, братко. Белгийският барон, летим като фронтове, дронове във въздуха, над всички сме готови. Скоростта е нашия живот, движение. Welcome everybody. My name is Damir. My name is Slavic name and it stands for yes, peace. Da stands for yes and Mir for peace. I got my name because my father came in Skopje after the earthquake. You probably know 1963 was a big Cuban Missile Crisis. We almost got Third World War, but because Yugoslavia was independent, actually a lot of people from all over the world came to rebuild the city. So my father came here. 80% of the buildings were destroyed. So everything what you see, most of that is built after 1963. So, in a way, we got 5 children, and that's why I'm here. Show you these buildings in your left side. I will talk about this building, but you cannot see any building like this anywhere in the world. It's special because it's built
by Kenzo Tange, also like this building up front. These buildings are called City Wall, and this is our White House. This is where our government is actually located. Look at this guy. And how you notice that White House is, look, it's made from the stone, but actually it's made from the plaster and styrofoam. Oh. When you walk to the city of center, when you see some new buildings with this Baroque style, just knock with your hands, and then you will figure out that it's actually styrofoam, not original. So we call that building fake building for fake people. How you can understand, if you're not good in business, if you're not good in school, art or sports, then you end up in politics. And then you become 2-minute politician. You guys here from Hungary, our prime minister actually had some a professor for criminal law from all over the world, and actually one of the professor was from Hungary. He knew everything about this case, what I'm going to tell you now. Our prime minister stole around 10 billion, not million, billion. Like, you know, but we are only 2 million people. That's a lot of money for our country. Then he was convicted of crime. He needed to go to jail, and they put him in the car, in the trunk of the car, took him outside of Macedonia, and then issued him Hungarian diplomatic passport and took him to Hungary. Now he lives in Hungary freely, and because we are not part of European Union, they will not send that to us like a criminal. Now he is Hungarian citizen. So why he ran away? He said that he was scared that he will be killed in the jail. So then you ask yourself, like, why did you steal in the first place? You know that criminals should be in the jail. And of course, if they're criminals, you will be in danger there. Why did you steal in the first place? But a lot of our politicians are like that. We call them frustrated children. But anyway, that's the thing about that building. This is our zoo on the right side, and behind here is entire city park of Skopje. And you will notice now from our left side, all these buildings what you're going to see, they're built after 1963. Because during the earthquake, not only communist country came to help, also the Western world helped. So probably you're wondering, guys, about our double-decker buses like in London. We got UK government donate British buses to Skopje after the earthquake, the double-deckers. But you know what? They broke really fast because our drivers are not used to drive on the right side. Okay. The British are driving in the opposite seat. And then the same guy who ran away, he ordered those buses, but from China. And even we have a big company here who's producing buses from Netherlands, Belgium, Germany, or really quality ones. The deal was that he's gonna order those from China and have 25% for him. So most of our politicians in that time, they've been involved in Panama Papers. I don't know if you remember, guys.
So in Panama Papers, actually they had a lot of politician names recognize that they have been part of some big transactions. But also, the housing project after 1963 was built by Finnish, English people. I used to grow up in the German house. I mean, Germans built it after the earthquake. So this on our left side, those are actually the tall ones are Romanians building, and this is actually our hospital, and the big one is actually Romanian hospital. So Romanian people built that hospital for people of Skopje. Those buildings on your left, it's actually Romanian buildings, the yellow ones. And if you guys want to use the boat trip, go to see the cave. That cave, it's actually one of the deepest cave in Europe. It's around 450 meters deep. That round trip with entrance of the cave is cost 8.5 euro or 500 dinars. Then we're gonna visit one monastery and one ethno village. That's cost 2 euros or 120 dinars. And then we're gonna go all the way to the top, use the cable car. It's cost 100 dinars or 1.5 euro. So altogether you will need to have 12 euro or 720 dinars in cash. Because people, especially in the canyon, have problem with internet connection, and sometimes it's gonna show that your card it didn't went through. So when you see your records, you will figure out that they charge you 4 times. When you ask your money back, they will need to pay 25 euros for transaction for international fee. Yeah. So they will lose like 100 euros to give your money back. Yeah. So that's why we prefer in places like that to use cash. I used to travel a lot in the world. I have been over 30 times in Turkey, Yes. 30 times in Italy, you Yeah. name it. I have been also 30 times in Mexico. I never pay in Mexico with credit or debit card No. because it's risky. Yep. They will make duplicate right away and then they're gonna pull all your money out. Yeah. But in America it's different. Correct. Because in America you can prove you're there, so you have insurance and they will give your money back. But in Macedonia, it's gonna take you months to you prove that that wasn't you who was spending the money. So basically, you'll be left without your financing, stuff like that. Macedonia is not the same like that, of course, but still you should be aware of that. I will actually show you something. On your right side, you will see this is Field Hospital. This is built by British after 1963 and it's still standing. That's how Skopje was built. A lot of these houses are built from German, from British, from Finnish people. So people will have where to stay, to have roof in their head. But you can see the top of this small building. It's made by asbest. Do you know what is asbest? Yeah. It's actually radioactive. Yes. And it's a hospital actually. But in that time people thought it's actually not that bad, you know, so they used them a lot Yeah. in the 60s and 70s. So any of you guys planning to go to Ohrid? No? Ohrid. Ohrid is Jerusalem of the Balkans. Oh. Ohrid was claimed by 30 countries.
And every country who came there built their own churches. So there are 365 churches there and 50 mosques. So, if you're wondering how to get there, we used to have a train. So I mentioned my father, he came to help rebuild the city, and then he worked in the train station. That's how I travel a lot. I didn't pay any tickets. We used to have a train going from Thessaloniki all the way to Venice. But this train used to go from here, I will show it to you, all the way to Ohrid, which is around 170 kilometers. What do you think? How long was that trip take? That train operated until 1973. Okay? So any guess? 170 kilometers? 2 days. 4 hours. Day and a half. And I will show you the train. It's only a 50 horsepower train. okay. Maximum speed 8 kilometers per hour. Electrical bike is faster. Yes, but they didn't have a road. So that train was actually operating from 1920 up until 1973. And now new people who are coming to Skopje, they think it's a toy. The train is going to be here on your left side. I will show it to you. So basically, that's the train. Can you see it on your left side? Oh yes, I've seen it. Oh my god. Yeah. Yep. So, that train actually, in certain places, people will go to exit the train in one village, have a lunch, buy things what they need, and then walk 15 minutes to the next village. The train could not go uphill and downhill, so it was circling around the mountains, and 3 hours later the train will show up. So it was kind of interesting time, and this is the neighborhood where I grew up. This neighborhood, it's important for entire Skopje because a lot of movie directors, artists, musicians, sportists are coming from this area. So have you guys heard of expression "no kid left behind"? In communism we had that for music. They will try to teach every single child to know to play some instrument. Everybody. So, and to read the notebook directly. And you're going to be part of orchestra in this neighborhood. There are like 5 schools, and all the 5 schools had teachers who are actually taking care of children to learn to play music. If you don't have a good ear for music, then you will play on triangle, on gong. So, then your conductor will watch that guy and just tell him, he will stay there for 15-20 minutes, just now. But they at least try. Now, if you want to put your child in the music section to learn to play some music, they will need to pay a lot of money actually. Was separated from city of Skopje, wasn't part, but after 1963 they connect this part, and on the map this used to be marked like different city, George Petrov. But then after 1963 it's connected, and now it's just a part of city of Skopje. But it used to be 7 kilometers from here all the way
to the center of the city. And people used to use the train to go from here to the center of the city. So it took them an hour to get to the center of the city. So everybody okay with the cash? Yes. If you need, guys, I can stop by the ATM if you need to withdraw some money, but if you have actually euro, you can pay with euro or dinars. Actually, when I had that guy who is professor in Hungary for criminal law, he was telling me like, oh, I just saw your prime minister 3 days ago. And we sat in the same restaurant. And he knew everything because Hungarian telecommunication company bought Macedonian telecommunication company. And then they charge us like 200 or 300 euro per month. Because they make agreement in the next 3 years, they will not have any competition. And then Wall Street took them on the court, and basically they pay a huge fine to the Americans, around 100 million dollars actually. But then Macedonian government supposed to put those guys in the jail and sue the Hungarian telecommunication company to get the money back. But our prime minister did nothing. They let that case to get old. So this area here, it's called Sarai, and you will see on your left side, it's one of the oldest mosque built. And actually Sarai on Turkish language, it stands for palace or beautiful garden. So this place here is still standing, and it survived a lot of things around, earthquake, wars and everything. I will explain that later when we get to the top of Vodno, because you will be surprised about Skopje history, but also the size of the city itself. Okay with the temperature in the back? Yes. If you need to let it heat more, you can adjust over here. But I don't recommend you put really heat too high, because for 10 minutes you're gonna be on the top in the canyon, and then when you're gonna exit, it's gonna be kind of chilly for you guys.
river on your left side. The river name is Treska. To translate Treska in English, it stands for shivering. This river, even in the summer, it's only 5 degrees Celsius. I used to drink water from this river. Now I don't recommend that, okay? It used to be really, really clear. You can see even now, it's really beautiful river. I spent 12 years of my life coming here, in this place. Sometimes twice a day, and sometimes I will stay here camping, doing things like that. The reason why I came here every day is because of this, what you're going to see on your left side. Okay. It's Bro, my slalom artificially made racetrack. 1975, in this place had the first world championship. So every year now we have some World Cup and things like that. I was really successful in this sport. I won multiple championships, okay. but right now you can see I'm chubby, so I'm a coach. Okay. But not to Macedonian guy, to one Serbian guy Okay. who actually won a bronze on the World Cup last year, first time ever for Serbia. So I'm proud that I managed to make somebody who everybody was telling that he will never be better than 15th in the world, made kind of like a champion to win a medal. So I'm still doing things around kayak, and hopefully from this spring actually I will introduce rafting and kayaking from here all the way to city of Skopje. So you guys, if you come again, you will have something nice to do, to experience cold water, of course. I told you, even in the summer it's really cold. But at least it's really, really clean, how you can see. So I'm gonna climb all the way to the top. I'm gonna park the car, the van, and then we're gonna continue our trip to the lake itself by foot. And we're gonna fly. Белгийски барон, летим като звезди, дронове в небето, над всичко сме ние. Събира екипа, играта е в ход, в този свят сме легенда, бро. Белгийски барон, стилът е елитен, летим като дронове, ходът ни е хитър. Където стъпим, оставяме следа, светът ни гледа, няма как да се скриеш от това. Влизам като буря, нося ритъм и рими, качвам високо летвата, стигам върхове незрими. Светлините мигат, адреналинът крещи, нашата сцена е небе, пълно с мечти. На фронтове вървим, но не с оръжия, брат. Това е стил, класа, движение напред свят. От Белгия до света разнасяме шум. Когато ние летим, другите са в застой сън. Белгийският барон, летим като фронтове, дронове във въздуха, над всички сме готови. Скоростта е нашия живот, движението е закон. Където и да сме, домът ни е нашия трон. Лети високо
високо, виж света отгоре. Няма място за слабост, нито за спорове. Нашата мисия е ясна, покори върха. Всяка стъпка доказваме, че сме властта. Екипът ни е здрав като часовник швейцарски. Всеки ход е точен, без пропуски и неясни. Баронът носи класа, стилът е в кръвта, докато другите мечтаят, ние пишем историята. На всеки километър оставяме следа. Люк, скорост и мощ, това е нашата съдба. Белгия е началото, но светът е платното. Ние сме тези, които пишат бъдещето, братко. Белгийският барон, летим като фронтове. Дронове във въздуха, над всички сме готови. Скоростта е нашият живот, движението е закон. Където и да сме дома, ние е нашия трон. Баронът е име, което носи тежест. Не просто символ, а начин на движение. Скорост, класа, екип, амбиция. Летим нагоре, няма лимит, само визия. От земята до небето, всичко е наше. Светлините в мрака разказват нашето нашествие. Дронове и фронтове, вдигаме шум. Това е нашият свят, изграден като бум. Белгийският барон, името лети. В небето и в сърцата ние сме звезди. Скорост и сила, стил и класа. Това е животът ни, светът е наша карта. Белгийският барон, летим като фронтове. Дронове, въздуха, над всички сме готови. Скоростта не е наш живот, движението е закон. Където и да сме домът, ние е нашия трон. Скоростта е нашият живот, движението е закон. Където и да сме домът, ние е нашия трон. Белгийски барон, летим като звезди. Дронове в небето, над всичко сме ние. Събира екипа, играта е в ход. В този свят сме легенда, бро. Белгийски барон, стилът е елитен. Летим като дронове, ходът ни е хитър. Където стъпим, оставяме следа. Светът ни гледа, няма как да се скриеш от това. Влизам като буря, нося ритъм и рими. Качвам високо летвата, стигам върхове незрими. Светлините мигат, адреналинът крещи. Нашата сцена е небе, пълно с мечти. На фронтове вървим, но не с оръжия, брат. Това е стил, класа, движение напред свят. От Белгия до света разнасяме шум. Когато ние летим, другите са в застой сън. Белгийският барон, летим като фронтове. Дронове във въздуха, над всички сме готови. Скоростта е нашия живот, движението е закон. Където и да сме домът, ние е нашия трон. Лети високо, виж света отгоре. Няма място за слабост, нито за спорове. Нашата мисия е ясна, покори върха. Всяка стъпка доказваме, че сме властта. Екипът ни е здрав като часовник швейцарски. Всеки ход е точен, без пропуски и неясни. Баронът носи класа, стилът е в кръвта, докато другите мечтаят, ние пишем историята. На всеки километър
Enjoy yourself, and I will be waiting for you guys here. Okay, and first thing is you're going to have a sun. Ne diyorsun? Harika değil mi? Şimdi ben bu drone nasıl alacağım? Bu işi. Manzara harika. Baktım. Oo, böyle bak böyle. Gel gel. Kaç para? Baş ne yapacağız? Baş
Kaç denize? Salsam mı? Salmasam mı? Ha? Tamam. Kovat salacağım da. Yabalı var. Deneyeceğim de. Sinyal ne var ya, deneyeceğim de. Buradan selamlar. Bugün Reza'nın doğum günü kutlayacağız. Su teyzesi var. Wow. Devam. Devam. YouTube'a bakacaksın sonra ama. Geçen sene vazgeçirdiler. Biraz tarih falan. Abi yani.
Sen drone'la geleceğim şimdi oraya. Kocam da drone'la şu anda orası şehirde konuşacak. Hayır. Hadi. Aman Allah'ım çok basam. Oh. Çık yukarı sen hadi. Белгийски барон, летим като звезди, дронове в небето, над всичко сме ние. Събира екипа, играта е в ход, в този свят сме легенда, бро. Белгийски барон, стилът е елитен, летим като дронове, ходът ни е хитър. Където стъпим, оставяме следа, светът ни гледа, няма как да се скриеш от това. Влизам като буря, нося ритъм и рими, качвам високо летвата, стигам върхове незрими. Светлините мигат, адреналинът крещи, нашата сцена е небе, пълно с мечти. На фронтове вървим, но не с оръжия, брат. Това е стил, класа, движение напред свят. От Белгия до света разнасяме шум. Когато ние летим, другите са в застой сън. Белгийският барон, летим като фронтове, дронове във въздуха, над всички сме готови. Скоростта е нашия живот, движението е закон. Където и да сме, домът ни е нашия трон.
Лети високо, виж света отгоре. Няма място за слабост, нито за спорове. Нашата мисия е ясна, покори върха. Всяка стъпка доказваме, че сме властта. Екипът ни е здрав като часовник швейцарски. Всеки ход е точен, без пропуски и неясни. Баронът носи класа, стилът е в кръвта. Докато другите мечтаят, ние пишем историята. На всеки километър оставяме следа. Люк, скорост и мощ, това е нашата съдба. Белгия е началото, но светът е платното. Ние сме тези, които пишат бъдещето, братко. Белгийският барон, летим като фронтове. Дронове във въздуха, над всички сме готови. Скоростта е нашият живот, движението е закон. Където и да сме дома, ние е нашия трон. Баронът е име, което носи тежест. Не просто символ, а начин на движение. Скорост, класа, екип, амбиция. Летим нагоре, няма лимит, само визия. От земята до небето, всичко е наше. Светлините в мрака разказват нашето нашествие. Дронове и фронтове, вдигаме шум. Това е нашият свят, изграден като бум. Белгийският барон, името лети. В небето и в сърцата ние сме звезди. Скорост, сила, стил и класа. Това е животът ни, светът е наша карта. Белгийският барон, летим като фронтове. Дронове, въздуха, над всички сме готови. Скоростта не е наш живот, движението е закон. Където и да сме домът, ние е нашия трон. Скоростта е нашият живот, движението е закон. Където и да сме домът, ние е нашия трон. Белгийски барон, летим като звезди. Дронове в небето, над всичко сме ние. Събира екипа, играта е в ход. В този свят сме легенда, бро. Белгийски барон, стилът е елитен. Летим като дронове, ходът ни е хитър. Където стъпим, оставяме следа. Светът ни гледа, няма как да се скриеш от това. Влизам като буря, нося ритъм и рими. Качвам високо летвата, стигам върхове незрими. Светлините мигат, адреналинът крещи. Нашата сцена е небе, пълно с мечти. На фронтове вървим, но не с оръжия, брат. Това е стил, класа, движение напред свят. От Белгия до света разнасяме шум. Когато ние летим, другите са в застой сън. Белгийският барон, летим като фронтове. Дронове във въздуха, над всички сме готови. Скоростта е нашия живот, движението е закон. Където и да сме домът, ние е нашия трон. Лети високо, виж света отгоре. Няма място за слабост, нито за спорове. Нашата мисия е ясна, покори върха. Всяка стъпка доказваме, че сме властта. Екипът ни е здрав като часовник швейцарски. Всеки ход е точен, без пропуски и неясни. Баронът носи класа, стилът е в кръвта. Докато другите мечтаят, ние пишем историята. На всеки километър оставяме следа. Люк, скорост и мощ, това е нашата съдба. Белгия е началото, но светът е платното. Ние сме тези, които пишат бъдещето, братко. Белгийският барон, летим като фронтове. Дронове във въздуха, над всички сме готови. Скоростта е нашият живот, движението е закон. Където и да сме домът, ние е нашия трон.
Баронът е име, което носи тежест. Не просто символ, а начин на движение. Скорост, класа, екип, амбиция. Летим нагоре, няма лимит, само визия. От земята до небето, всичко е наше. Светлините в мрака разказват нашето нашествие. Дронове и фронтове, вдигаме шум. Това е нашият свят, изграден като бум. Белгийският барон, името лети. В небето и в сърцата ние сме звезди. Скорост, сила, стил и класа. Това е животът ни, светът е наша карта. Белгийският барон, летим като фронтове. Дронове, въздуха над всички сме готови. Скоростта не е наш живот, движението е закон. Където и да сме домът, ние е нашия трон. Всички сме готови. Скоростта е нашият живот, движението е закон. Където и да сме домът, ние е нашия трон. Белгийски барон, летим като звезди. Дронове в небето, над всичко сме ние. Събира екипа, играта е в ход. В този свят сме легенда, бро. Белгийски барон, стилът е елитен. Летим като дронове, ходът ни е хитър. Където стъпим, оставяме следа. Светът ни гледа, няма как да се скриеш от това. Влизам като буря, нося ритъм и рими. Качвам високо летвата, стигам върхове незрими. Светлините мигат, адреналинът крещи. Нашата сцена е небе, пълно с мечти. На фронтове вървим, но не с оръжия, брат. Това е стил, класа, движение напред свят. От Белгия до света разнасяме шум. Когато ние летим, другите са в застой сън. Белгийският барон, летим като фронтове. Дронове във въздуха, над всички сме готови. Скоростта е нашия живот, движението е закон. Където и да сме домът, ние е нашия трон. Лети високо, виж света отгоре. Няма място за слабост, нито за спорове. Нашата мисия е ясна, покори върха. Всяка стъпка доказваме, че сме властта. Екипът ни е здрав като часовник швейцарски. Всеки ход е точен, без пропуски и неясни. Баронът носи класа, стилът е в кръвта. Докато другите мечтаят, ние пишем историята. На всеки километър оставяме следа. Лук, скорост и мощ, това е нашата съдба. Белгия е началото, но светът е платното. Ние сме тези, които пишат бъдещето, братко. Белгийският барон, летим като фронтове. Дронове във въздуха, над всички сме готови. Скоростта е нашият живот, движението е закон. Където и да сме домът, ние е нашия трон. Баронът е име, което носи тежест. Не просто символ, а начин на движение. Скорост, класа, екип, амбиция. Летим нагоре, няма лимит, само визия. От земята до небето, всичко е наше. Светлините в мрака разказват нашето нашествие. Дронове и фронтове, вдигаме шум. Това е нашият свят, изграден като бум. Белгийският барон, името лети. В небето и в сърцата ние сме звезди. Скорост, сила, стил и класа. Това е животът ни, светът е наша карта. Белгийският барон, летим като фронтове. Дронове въздуха, над всички сме готови. Скоростта не е наш живот,
Движението е закон, където и да сме домът, ние е нашия трон. Скоростта е нашият живот, движението е закон, където и да сме домът, ние е нашия трон. Белгийски барон, летим като звезди, дронове в небето, над всичко сме ние. Събира екипа, играта е в ход, в този свят сме легенда, бро. Белгийски барон, стилът е елитен, летим като дронове, ходът ни е хитър. Където стъпим, оставяме следа, светът ни гледа, няма как да се скриеш от това. Влизам като буря, нося ритъм и рими, качвам високо летвата, стигам върхове незрими. Светлините мигат, адреналинът крещи, нашата сцена е небе, пълно с мечти. На фронтове вървим, но не с оръжия, брат. Това е стил, класа, движение напред свят. От Белгия до света разнасяме шум. Когато ние летим, другите са в застой сън. Белгийският барон, летим като фронтове, дронове във въздуха, над всички сме готови. Скоростта е нашия живот, движението е закон, където и да сме домът, ние е нашия трон. Лети високо, виж света отгоре, няма място за слабост, нито за спорове. Нашата мисия е ясна, покори върха, всяка стъпка доказваме, че сме властта. Екипът ни е здрав като часовник швейцарски, всеки ход е точен без пропуски и неясни. Баронът носи класа, стилът е в кръвта, докато другите мечтаят, ние пишем историята. На всеки километър оставяме следа, люк, скорост и мощ, това е нашата съдба. Белгия е началото, но светът е платното, ние сме тези, които пишат бъдещето, братко. Белгийският барон, летим като фронтове, дронове във въздуха, над всички сме готови. Скоростта е нашият живот, движението е закон, където и да сме домът, ние е нашия трон. Баронът е име, което носи тежест, не просто символ, а начин на движение. Скорост, класа, екип, амбиция. Летим нагоре, няма лимит, само визия. От земята до небето, всичко е наше. Светлините в мрака разказват нашето нашествие. Дронове и фронтове, вдигаме шум. Това е нашият свят, изграден като бум. Белгийският барон, името лети в небето и в сърцата, ние сме звезди. Скорост, сила, стил и класа, това е животът ни, светът е наша карта. Белгийският барон, летим като фронтове, дронове в въздуха, над всички сме готови. Скоростта не е наш живот, движението е закон, където и да сме домът, ние е нашия трон. Evet, güzel güzel çekimler yaparken, evet, iyi bir gitmeyin drone, laten vallen in die rivier. Ben hem aan het neerzoeken. Ai, 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 ai.
performed some act of miracle in front of them. He asked, he come to find him some sickest person from other dogs who could not help him. They brought him somebody who was laying in bed for 3 months. He prayed over his body for like half an hour, then the guy stood up and walked away. Then, instead of today, give him freedom, they put him in the jail and decided to behead him and also burn his body. The thing was that his body could not be burned. But then, this is what's really interesting. In that capital, before Constantinople, Izmir, the fire will start for somebody. In one place, they will extinguish a few days later, but then the new fire will start. And then they understood, the Romans, that they committed sacred crime. They moved that places like this can help them to gain better health. How? I want to show you some fresco like this. Just this side. See, his eyes are missing. And you can see on the other side, some of the soldiers are actually eyes, mouth, nose. They probably believe if you lost your vision, if you make a powder with the water and drink this, you're going to get your vision back. Or maybe if you lost your tongue, your speech, people are superstitious. So most of these are actually damaged long time ago. Because people came here to pray. So, you see the damage. This bottom, first and second row, where is life of Jesus Christ and the saints and soldiers. This is the original one. And you see how bright is this paint? It's nothing restored. This is original, 850 years old. But then you look at the new one, what we say, those are 450 years old. And those look much worse than this one. But the most important thing is, I want you people see this fresco. Bottom one and the top one. The artist who made fresca before, they made most of the saints and frescoes dead because they're godly creatures. They don't possess emotions. They live in the heaven, and they don't share the same value with humans. But what's actually happened, you see Jesus Christ down from the cross. And then from the cross, it's taken, this is Virgin Mary, same in St. John. What do you see in their faces? They're crying. They're showing emotion. Showing emotion in fresco is called Renaissance. This is the first Renaissance painting ever. Now we're coming to the second part of the play. Have you guys been to Florence? Have you seen Giotto, Virgin Mary? Is that most of the people who live in Constantinople were tagged, and a lot of artists came to Macedonia, came to Greece, came to Sicily. So he probably saw Renaissance fresco like this, painted and said, I'm the first one. Even today, artists do the same thing. So basically, that's the lie. One thing, it's we know who provided the money. We don't know who the artists are. If you have been to Constantinople, to Hagia Sophia, there is a fresco. And some of those frescoes are painted from people from one small village from here. It's called Tower. But we cannot connect those people with this fresco. So until then, we're just going to say that history books are actually lying. But we cannot connect. In Turkey, you have, even today, if you go to Ephesus, if you go to places, you have so many churches. Only in Istanbul, you have over 100 churches. Yes. But they don't have something like this from that time.
if they have, history books will change. So you can take a picture, but not flashlight. Okay? And then we're gonna move to our next destination. Thank you. Güzel. Ha? Çok enteresan. Dneska беше аматърски. Къде düşmüyorsun? Hayır. Човек е микс. В България е роден, има турско потекло, а живе в България. И цял свет ги има пише дома. Окей, гайс. İkisi de aynı şeye Osmanlı evleri gibi. Споменици дел ја ги прават. Evet. Dünyanın en eski cerkvalarından birindeyiz. Konstantinopolis'in orijinal resimleri buradaymış. İzmir'deki eski tarihi binalar bayağı bir enteresan. School. And she stayed with the history. She was asking me like why the monks do not take care in telling you stories about this monastery. But you know, first of all the monks, they're busy working to put this place in the order. One thing. The second thing, it's their stories are more about religion, more about, you know, this is this saying, and so people sometimes feel like, you know, too much information, but not something really like I am leading the group, telling you about the history and everything. Like there are things what I don't want to mention inside because maybe you know who is the most famous Russian medical person who cure queens, kings, prince. Have you guys heard of Rasputin? Oh yeah. So, Rasputin was priest, regular, in the Orthodox Church. But then he decided to quit. He divorced his wife, and then he decided to become a monk. So then he traveled here in the Balkans, and then he traveled to the Holy Hills of Orthodox, which is in Greece, in the third finger of Chalkidiki Peninsula. That church there, it's have the same name, Saint Pantaleimon. It's a really big church, and it's actually belonged to the Russian Orthodox Church. Okay. So that church, he claimed that he stayed there for a few months and that he possessed the same supernatural power like Pantaleimon, so he can cure people. So, have you heard of Rasputin? Yes. Have you watched documentary Autopsy of Rasputin? I will highly recommend to you guys watch it. You have it on internet, on YouTube. Because I will just tell you, they tried to poison him with cyanide,
they didn't manage. They give him cyanide to kill 2 horses. Then they shot him 3 times. Then they put him on the carpet and throw him in the river in St. Petersburg. Frozen river. Then 2 days later, the king ordered he be found. When they performed the autopsy, they found water inside of his lung. That's mean he was still breathing when they throw him down. So you guys watch the documentary and then you ask yourself, are all these stories what they're writing about Rasputin real or not? Because we have so many, you know, that he was womanizer, that he was using all these kind of things, you know, and that he was actually the lover of the queen itself. And basically the king of Russia, Nikolai, his cousin, was king of England, and they had pictures taken next to each other in that time. You can say like they're twins, the same person. How much they look alike. So one of the guy who was there was actually British agent sent from England to actually kill Rasputin. And that's actually, they have his name and they have all these documents regarding him, that he was the present entire time there when they tried to kill him. Okay. So Interesting, right? you always read the history, but you always know that maybe half is true. Yeah. The rest of it, it's added so people can, you know, believe what they want. Yeah. So I mentioned before, the thing is, we will be there prior to 2 o'clock. The cable car gate is going to be closed. So it's really important. I will get inside, get the tickets for all of you guys. Yeah. We will get in the first cable car, which is going up there. And then I will open the gate. Şimdi nereye gideceğiz Deniz'e söyle bakalım. Şimdi gideriz kabelle uçma. Drone'un yerine kabelle uçma. Bu arada arkadaşlar size çok önemli bir mesele anlatmam lazım. Çok içler acısı, lakin Allah'a şükür, bin şükür. Az önce o büyük kanyonda uçarken drone'umu dereye düşürdüm. Allah'a rahmetine kavuştu. Yenisine sağlık. DJI Mini 4 Pro gelecek yakınlarda. İnşallah. Allah'tan takipte kalın. Osmo DJI paketim var. Onunla çekimlere devam ediyoruz ve DJI Mini, hayır neydi? Neo'muz var. Telefonlarla devam ediyoruz. DJI kırıntı. Nasıl? Bir daha da. Kırıntı. DJI kırıntı 1.20. Okay, guys. Stalno mi je laka. No, Šutnje da čovjek, ali vika tako daj. Ajde se kjamo. Palatlarım dibine kaldı. Okey. Nerede? Denize ala. Nereye bineceğiz denize? UFO arabacıklarına. The live drone. Maybe you can let you on another drone. Yeah, Fly here. over us. Follow me. The phone fall down from 30 meters. So And then did you it's gone. find the drone? No. I tried to find it, but it was impossible. Did you get a new one or? No, I had. But it's I different. had. Oh, you had to. Yeah, I had to reserve. Okay. I had to reserve. Okay. I've tried it, but yeah. Oh, okay. So how long are you gonna stay here? Until tonight. Oh. Tomorrow morning I fly back. You fly back? Yeah. To Belgium or? Belgium. Oh. So Actually, it was a nice city. we to- usually be joking about the Belgium Yeah. and Netherlands. about It's like the
fridges. No, actually, people there, they need to travel a lot. You know why? Why? They're so flat. And they got depressed. Yeah, okay. That was good. And for us, look at this. All the mountains around. It's Everything nice, is like different. Nice. You know. Yes. Sure. So we have in ex-Yugoslavia one place, Vojvodina, which is on the border with, Yes. Beni çekme Hungary. yakından yalvarırım sana. and actually that place, it's so flat. And you see the sun like huge in the Yeah, morning yeah. getting out because it's flat, but it's Yep. not water, just the land. Just land. Yeah. It used to be a sea in that place, Pannonian Sea. So basically, they have all these colorful houses, everything is interesting, but when you speak with them, they're so slow. And when they walk slow. Everything is different there. It's like, oh my god. And you have also part in the Hungary like that. Yeah, Yes, it's like slow. half of Hungary almost. Yes. Yeah. And also our highest peak is 1014 meters. 40, 14, 14. yes. So this is 1066 meters. So you're gonna be much higher than any peak what you have in. Yes. All right. And No, when we Belgium, were in the Belgium bus- is the same. It's flat. It's flat inderdaad. When we were in the bus, it told us that, oh, it's only gonna be 1,100 meters, and I was like, yeah, it's taller than our Yeah. Yeah. tallest one, so. And you see, you will not be able to see it. But that ridge there, that's actually Kosovo. Where? Well, that Yes. mountain there, that's Kosovo. It's 15 Wow. kilometers away. 15? It's really close. Yes. Wow. You can throw the rocks from here. You can hit Kosovo. Of course, you're joking, I lost but- my drone. I'm gonna send him today. Oh yeah. Yeah, we went there yesterday Oh, with you your like it? Yes, with your Christian. company. Yes. You went to the monastery. Yes. Did you went for a lunch or something? Yes. You went to the cave. No, No. to the bear sanctuary. The bear sanctuary open. Yes, only one bear. Only one Yes, Kulaklarım but that's what I'm başladı, saying. Like Yes, they're sleeping. just on- Seni? yes, They're were hibernating. sleeping, Yes. They actually they open it 1160 Yeah. metreye şu anda Officially. çıkıyoruz. because now the bears can feel the cold. Yes, And they they go don't back. feel like they don't feel. Before they went to hibernation, they're so slow and they're just laying around, like waiting to weather catch up with them. You know. Hong Kong'dan bindik. Yeah. Het was süper. Yes. O da çok sevdi. Because Tren. we went yesterday, and then the same tour. Sirena'nın ilerdiyle. There was a tour on Sunday as well, and then when they went on Sunday to the bear sanctuary, there were 4 bears. Yes, they returned back. Yes. So everyone thought, okay, maybe there's already 4. It's okay. Yes. There was only 1, but that's okay. You see, those bears are actually have. I don't know if you see those huge pipes. They entering the pipe, and behind that pipe inside, it's like they have one family with 3 of them, Yes, yes. and they're playing. And the smaller bear, it's actually the mother. Oh. So sometimes she's grabbing them for years, like she's gonna bite them and pull them around like kids, you know. It's like, look at her, and and her son is like big, huge male, you know. But then you understand like who is the boss of the family. Yes, of course. It's mama. So you can imagine sometimes during the summer, doing this tour, with like 30, 40 people. That's So you too get much. them in the. Usually, we're hiking here Oh. because this cable car was made mostly, and it's not charged. They don't charge people who are retired. Oh. So retired people come here. We like to hike. We have like a 30 hiking trails around here. So you can hike and enjoy yourself Ja. no matter if it's snow or it's summer. But last summer, for 2 months, hiking was forbidden because of the fire. Yeah, it was so dry. The in Skopje, the highest temperature one day was 45 Celsius. It's like really, really hot. Kijk. Burada peyzaj da çok güzel.
Burada 1600 metredeyiz şu anda ve bayağı bir soğuk oldu. Hadi. Şapkaları takmak zorundayız. This is the tallest man-made cross in Europe. It's 66 meter tall. It represents the 2000 year of Christianity in Macedonia. That's why Macedonia is in the Bible. So people who read the Bible, they read about Macedonia from the Bible itself. Inside, there is an elevator. That elevator operated only the first month, so politicians can take a picture, and then for normal people, they shut it down. Okay, follow me. I will highly recommend, guys, because you're now. Dakar'da yapalım foto şimdi. Tamam. So you trying Macedonian wine burle. It's one wine. It's gonna eat you really well, but also you don't wanna save the recipe. You know, a lot of people are asking like, how these Italians, they're asking how you make this wine. And for Italian, I will tell you later. Most of Italian wine, it's actually Macedonian wine. Wow. Italians are buying wine from here, and then they add 15-20% of their wine Yeah. and sell that like Italian wine. Like Italy. And Okay. actually, Italian ambassador 2 days ago for Saint Valentine, he gave medal of honor of one of the big factory who's selling wine to Italians. So, Okay. any of you want to try warm wine? It's better to order it now. You okay? 5 minutes later, we can pick them up. Manzaraya bak sen. It's a photo to Skopje. It's really close by. On the left side, you cannot see those mountains. Behind those mountains, it's actually Albania. Okay. Yes, Serbia, it's over here. And Bulgaria So- is there. Bulgaria, it's over there. Is over there. Yes, but Ah. it's really, really Greece. And there is the Greece. This is the Greece. Ah, okay. In the back. Yeah. So, have you guys seen the fortress of Skopje? Yes. That fortress, they tried to build a church there. Because Macedonia is 30%, 35% Muslim, they went in the fight with the Muslim with the sticks and knives. The Muslims say it used to be a mosque there. But one guy said, let's dig in, figure out which is older, the mosque or the church. Who built it first? When they dig in, they discovered some old church built 1500 before Christ. So basically they discovered that Skopje is continuously inhabited for 3,500 years. But you probably think Skopje is a small city. Only what you can see here is west side. You cannot even see the center of the city. And then you have the east side. It's conquered Vienna 3 times. Third time in 16th century, they kept siege Vienna for 3 years. And then the king Maximilian, he came all the way here because the Turks were retiring. Then he burned the entire city of Skopje to the ashes. And he claimed that because of the flag, because of cholera, he needed to destroy the city. It was a lie. He wanted to pay back to the Turks what they destroyed in Vienna. So, we have a lot of history, but Skopje O da aynı arkası Kosovo. Orası Albanya, burası Skopje. O karşı taraf Grecia. Orası da Bulgaristan. foreign countries, they don't always come back. I'm one of the rare people who went to study and to return back to Macedonia. The biggest dream of Macedonian people is to go and live somewhere else. So, you know, beautiful country, 82% mountains, and if you like to hike, from here, you can hike all the way to the Canyon Matka. 3.5 hours. So to show you something really interesting. Study hiking trails dimension. Usually comes
here to hike with our family, but we're also coming for sliding or for fresh air. Fresh air is really important because we call Vodno lungs of city of Skopje. Do you guys know Tito? Tito? He was the president of Yugoslavia. He died 1980, and when he died, in remember of him, every year on 25th of May, children like me, wearing white shirt with a red scarf, call ourselves pioneers. And for his birthday, we came and planted 88 trees. That's how old he was when he died. So some of those trees were planted for me. Oh. Yes, I have direct connection with those kind of stories. So that's actually what's happening until 1990, when Macedonia became independent. And from that day, they decide, you know, Tito is not important to us. So let's forget about old men. I used to serve the military. You cannot see, there is one mountain there. It's usually 365 days. The Old Bazaar. Materyal bitiyor Denize. Denize. Bitak'tan pazardan selamlar. Next trip, there. Climb the mountains. Next trip we're going to Korea and Japan. Oh, that's so cool. Yeah. I've always wanted to go there. So have I. So finally. The problem is I want to go everywhere. Yeah. Every trip is I want to go there, but Evet, gece yürüyüşü de yaptık. Güzel, Makedonya'dan selamlar. Bize Okay. bugün Oh, that's so cool. Disneyland, yeah. I didn't know they have Disneyland. Tokyo has Disneyland. I didn't know about Paris and America. I've been to Paris loads of times, obviously. It's so easy to get to Disneyland. And then I've been -7 oldu bu arada. Çok soğuk. Yorulduk, yorucu bir gün geçti ama güzel geçti. İnformatif, çok şey öğrendik Makedonya hakkında. Şimdilik bu kadar. Florida. But the real one is, yeah, California. Değil mi? Sen ne öğrendin? Anlatsana bakalım. Bugün doğum gününden. Bugün doğum gününden anlat bakalım. Dadı damağında kaldı dedin az önce galiba. Ha? Okey. Meydandayız. Evet. Yes. Just crossed the stone bridge Yeah. behind us. Yeah. It's built in 6th century. Yes. You didn't even recognize because this bridge, it's turned down and a lot of soldiers came. But one important thing, until 1963, the bus was passing here. Whoa. And the bus number was number 1 because they had only one. Okay. Okay. So they crossed from here Yeah. to get to the other side. And this actually, all these buildings, what you see here, nothing existed. This place was huge, open space. We came here for New Year Eve parties, we make concerts and stuff like that. Now we go to this. You know, they changed this flooring so far 10 times. From 1992 when Macedonia became independence, they launder a lot of money. Been quite wonderful.